Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Shall we start? What we have learned day before yesterday? What we have learned? Psychosis. Psychosis. Psychotic miasm. Yes. What are the characteristics of psychotic miasms? It is a venerable improper cautionमुळे होतो. It is a venereal miasm. Veneral. Hmm. Improper cautionमुळे होतो. हाँ. Improper caution. हो ना. पुढे Red line symptoms त्याचे extra growth, infiltration, deposition. Okay. Anyone else? When it is suppressed in parents, it can be transferred into an offspring. Yes. And how it is manifested? How it is manifested in the next generation? What are the general symptoms of psychotic miasm? Extra growth. That she has to. Condition. Suspicious, doubtful. What mental symptoms we have seen? Suspicious and jealousy. Can't see happiness of others. We can't tolerate the better things of others about others. Cunning असतो, cruel असतो. Anyone else? अजून कोणी सांगेल? What we have learned? अरे कोणी नाही आज? पार्टिसिपेंट्स नाही आहेत. वल्लभ काय काय पाहिलं होतं आपण? पाहिलं होतं आपण. मॅम काय सांगायचं त्याबद्दल? सिम्पटम्स जे आपण बघितले आहेत ते. Psychotic patient is exceedingly suspicious and then it is the psychotic patient is also quarrelsome and its tendency to harm to others and to harm animals and he is jealous. So psychosis, it is a venereal miasm.
It is transmitted from the improper position. When it is transmitted to the next generation, then the manifestations may not be the eruptions on the genital myxum, but the manifestations are different. If it is treated मॅम on स्क्रीन दिसत हो नाहीये. देते मला ते माझं आधीचं मॅटर दिसत नाहीये देते स्क्रीन एक ओके सेकंड ओके. एक सेकंड दिसतंय आता हो मॅम. So psychosis, gonorrheal poison, suppression by the gonorrhea, the symptoms manifested. Psychosis is established by suppressed gonorrhea. हा first point बघितला होता. Then it may attack the different systems of your body. Sometimes lymphatic, sometimes swelling or inflammation of the prostatic gland. So these may be the symptoms may found in that person. If that person get married, then that lady may have some psychotic trend or the symptoms, and it may transfer to the offspring. In the secondary period of psychosis, almost every disease may arise takes on an inflammatory nature. It may be acute, subacute, or the chronic, or it may be the malignant in nature. म्हणजे तो गनोरिया पॉइझन when it is get suppress त्याच्यानंतर त्याचे जे मॅनिफेस्टेशन्स येतील सो ते द मॅनिफेस्टेशन्स ते कोणत्याही सिस्टीमवर येऊ शकतात अँड दॅट सिम्पटम्स मे बी ॲक्यूट सबॲक्यूट ऑर द क्रॉनिक आणि मग ते माइल्ड टू मॅलिग्नंट फीवर म्हणजे मॅलिग्नन्सी पर्यंत ते जाऊ शकतात. सेकंड आपण बघितलं होतं की त्यांनी इफ इट इज मॅरिड सून दॅट लेडी मे हॅव द सायकोटिक इन्फेक्शन. The next generation may have the psychotic infection. आता ते next generation मध्ये genital organs वर येणार नाही. The manifestation it is not necessary to be appear on the genital organ, but it may be that that offspring may be anemic. That offspring may have the different types of diseases. But H.A. Robert is also said that if that person has treated that gonorrhea before marriage or before conceive that lady, then if it is treated in the primary stage, then the manifestations may be mild. If it is treated with the homeopathic constitutional or the homeopathic miasmatic medicine, then त्याचे जे manifestations next generation मध्ये येतील ते कदाचित येणारी नाही किंवा खूप mild राहतील. So again the treatment is depending upon on which stage त्याच्यामुळे पण manifestations differ होऊ शकतात. Then we have seen the mental symptoms: extremely suspicious, extremely jealous, then quarrelsome. All these things we have seen extremely cruel and the cunning in nature. So all these things regarding the mental we have seen for the psychotic patient. ओके इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम आहे कुणाला? कसा ट्रान्सफर होतो, ओरिजिन कशी होते, कसं ट्रान्सफर होतं आणि थोडेफार मेंटल सिम्पटम्स. एनीवन इज हॅव्हिंग प्रॉब्लेम? नो मॅम. अदर पार्टिसिपंट प्लीज रिप्लाय. नो मैम. पूजा, भाईके, सेहल, आयशा, प्रियंका चौधरी, सोनिया. Anyone is having any doubt or any problem? Reply fast. If you have some network problem, please message me on the Zoom. Okay. Now the next mental symptom, the psychotic patient is cross and irritable because of his suspiciousness. Every time he is doing the cross verification, and in that he is wasting his energy, and because of that he is irritable. तुम्हाला कोणत्या तरी एका गोष्टीचं सतत जर तुम्हाला डाऊट येतो आहे,
then what will be your mental condition? It is not stable. तुम्हाला प्रत्येक वेळेस असं वाटतं की हा माझ्यासोबत काहीतरी वाईट करतोय, हा माझ्या मागे काहीतरी बोलतोय, हा पाठीमागे काहीतरी चाळे करतोय माझ्या, हा काहीतरी करतो आहे. So always you will be in that condition. So because of that, that person is irritable. And because of that suspiciousness, irritable आहे आणि म्हणून suspicious आहे, so तो उलटे उत्तर पण देतो. So patient is cross because of the unstable mind. He is absent minded in a certain things. कारण त्याला तो एका गोष्टीवर जर कॉन्सन्ट्रेट करत असेल की कोणीतरी माझी बायको, माझी बहीण, माझा मित्र, माझा XYZ रिलेटिव्ह किंवा माझे फ्रेंड, माझा बॉस, माझा सबऑर्डिनेटर, he is doing something bad for me. If he is suspicious, तर दुसऱ्या गोष्टींकडे तो दुर्लक्ष होणार आहे त्याचं. तो दुसऱ्या गोष्टींकडे लक्ष देणार नाही. तो त्याच्यात तंद्रीत राहील. And that's why he said that he is absent-minded in certain things and finds difficulty in getting the right word because he is always thinking about that particular thing, that particular person, and that's why he became a confused one. So he difficulty to find the right word. The more he looks at the word after he has written it. So बरोबर लिहिलंय की नाही, because of that doubtful nature, because of the suspiciousness. मी बरोबर लिहिलंय की नाही तो ते बघणार. सोरामध्ये पण असं आहे, पण सोरा कसा आहे, सोरा इज हॅव्हिंग द कन्फ्युजन असतं त्याला स्वतःवरच कॉन्फिडन्स नसतो बरेच वेळा. सो ही इज अ कन्फ्युज पर्सनॅलिटी. पण ह्याच्यामध्ये काय, याला डाऊट येतो, स्वतःवर पण हा डाऊट करतो. आपण आधी बघितलं होतं. ही इज नॉट कॉन्फिडन्स about anything and himself also, and that's why he always cross-check it. The more strange it seems and the less confident he is, that is a right. So the more strange it seems, the less confident. त्याला कॉन्फिडन्स नाहीये का, बिकॉज ही इज ऑलवेज हॅव्हिंग अ टेंडन्सी टू डू द ओव्हर चेक. मी बरोबर आहे की नाही हे चेक करायला, मी बरोबर असलाच पाहिजे, त्याच्यामध्ये काही कॉन्फ्लिक्ट नको, त्याच्यामध्ये काही सस्पेशन नको, म्हणून तो सारखं चेक करतो. He forget the recent happenings but remembers distant event very clearly. This is the characteristic of the psychotic miasm. The forgetfulness is also present in the Sora, but Soraला मागचे आठवत नाही आणि आत्ताचेही आठवत नाही. There is no problem in the Sora. But what happened in the psychosis? They forget the recent happening, but remembers the distant. म्हणजे 2 वर्षाआधी, 3 वर्षाआधीचं त्याचं सपोज कोणाशी भांडण झालं असेल, कोणाशी 2 गोष्टी झाल्या असेल, तर तो बरोबर ते लक्षात ठेवतो. If his boss has some bad word with him, then he always remember की मला ह्याने असं बोललं होतं, ह्याने मला असं सांगितलं होतं. So he is always having a good memory for the bad events. That is the psychotic miasm, and that is the characteristic symptom of the psychotic miasm. If psychosis like syphilitic stigma has a mark of condemnation, which is the moral reaction to the inception of the disease state. What is condemnation? What is condemnation? Expression of very strong disapproval. Yes. Anything else? Anyone else? नाही, कोणी मराठीत हिंदीत नाही सांगू शकत. What is condemnation? Strong appeal of disapproval is correct. पण अजून तुम्ही त्याला पेशंट मध्ये कसं बघाल? How ठेवणे एखाद्याला किंवा अपराधी पेशंट किंवा कसं त्याची सांगा? एखाद्याची निंदा करणे. हा, तुम्ही पेशंट कसं ओळखाल ते?
म्हणजे जर पेशंट सारखं सांगत असेल की याचाच दोष होता, त्यानेच असे केले होते, तर आपण सांगू शकतो की कंडमनेशन आहे म्हणून. सेल्फ कंडमनेशन आहे त्याला. त्याला स्वतःचाच राग येतो, तो स्वतःलाच म्हणजे तो स्वतःलाच दोष देतो का? हाँ मैम ऐसे कि मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था. हाँ, which is the moral reaction to the inception of the disease state. What is inception now? What is inception? When he is having Establishment. the काय म्हणतो आपण, जब उसको खुद को ही लगता है कि मेरी गलती थी, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, when he क्या बोलते हैं वो, उसको एक वर्ड है, जैसे चर्च में जाके वो लोग ये करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, that word I am not remembering. Confess, correct. So when he is starting confess of his own negative things, that means he is at the start of psychotic manifestations. क्योंकि psychotic patient जल्दी झुकता नहीं है because of his arrogancy, because of his irritability or the cross mentality की ये patient है. So वो जल्दी अपने confess नहीं करते हैं. He is not in a position to accept the fault things. लेकिन वो जब एक्सेप्ट करने लगते हैं, दिस इज सेल्फ कंडेमनेशन, यानी खुद को ही बोलते हैं कि यस मैं निगेटिव था, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द साइकोटिक मैजर. नाउ द सेम सिम्टम यू मे ऑब्जर्व इन द सोरा, क्योंकि सोरा पेशेंट बेचारा डरपोक रहता है और वो ही विल एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स वेरी इजीली, बट देयर इज अ डिफरेंस. द सोरा विल क्राय लाइक एनीथिंग व्हेन ही हैज डन एनीथिंग बैड, बिकॉज पाप भिरू आपण जसं म्हणतो ना, द पेशंट हु इज having the always having the some anxious or he is having the anxiety कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसे जिसमें रहता है, so he is a सोरा पेशेंट. लेकिन सिफिलिटिक पेशेंट वैसे नहीं रहता है. सिफिलिटिक पेशेंट इज ऑलवेज जेलसी में रहता है वो अबाउट एवरीथिंग. तो वो जेलसी में कभी कभी रो देता है एंड वो उसको लगता है कि यस मैंने कुछ तो भी गलत किया है. लेकिन इसमें बहुत डिफरेंस है सोरा और साइकोसिस में. ये साइकोसिस का है, ये कभी कभी मगरमच्छ के भी आंसू रह सकते हैं, लेकिन सोरा बेचारा दिल से रोता है कि यस मैंने ये गलती की थी. लेकिन ये साइकोसिस पेशेंट सेल्फ कंडेमनेशन इज वेरी डिफिकल्ट, और ये अगर मिलता है पेशेंट में, सो दैट इज अ starting of that psychotic manifestation. Here too we find the fixed ideas as in syphilis. So if you know the thuja, have you completed the medicine thuja occidentalis? No, ma'am. So thuja is a polycrest remedy, and that is the king of antipsychotic medicine. Thuja is generally we are using for any type of skin complaint or whenever there are the warts are there on the body. There are a different medicine for the warts. Nitric acid is also good medicine, again having the psychotic taint. But generally, thuja we are giving. The color of the warts is different in the thuja as well as in the nitric acid, that we have to differentiate. So the thuja is having the fixed idea. All the psychotic taints or the symptoms, they are present in the thuja very well. So they are having the fixed idea. Fixed idea म्हणजे कसं, जसं आता yesterday it was not possible me to conduct the lecture, कारण सारखे सारखे लाईट जात होते आणि तेवढं आपलं 40 मिनिटं झालं नसतं लेक्चर, 15-20 मिनिटांनी लाईट जात होती. सो मी ते कंडक्ट केलं नाही. पण कोणाला काय वाटेल की मी का कंडक्ट केलं नाही ते लेक्चर, बिकॉज दॅट पर्सन इज हॅव्हिंग द फिक्स आयडिया की नाही मॅडम मी लेक्चर घेणं आवश्यक आहे किंवा मी तिथे जाणं आवश्यक आहे आणि ते काम करणं आवश्यक आहे. सपोज मी ते काम केलं नाही, सो दॅट सायकोटिक मायझम आर हॅव्हिंग द फिक्स आयडिया की यांना ते काम करायचंच नव्हतं. ॲज पर मी त्या टाइमवर तिथे पोहोचले नाही, मी ती गोष्ट केली नाही. सो ही इज हॅव्हिंग द फिक्स आयडिया की यांना ती गोष्ट करायची नव्हती, मला तिथे पोहोचायचं नव्हतं. तुम्हाला मी सांगितलं की यू हॅव टू मेक वन फ्लो चार्ट फॉर द मॉडल्स ऑपरेंडी ऑफ द क्युअर, अँड इफ समवन हॅज नॉट सबमिटेड इट, so if I am a psychotic person, then what I will think
that student has not done the homework which I have been, because he is not willing to do it. That is my fixed idea. तर मी नेहमी काय करेल, त्या स्टुडंटला म्हणेल आहे की तू तर कधी करतच नाही, तू तर कधी सबमिटच करत नाही, अँड दिस टाइम ऑल्सो यू विल नॉट डू इट. सो दॅट इज माय फिक्स आयडिया अबाउट दॅट पर्टिक्युलर स्टुडंट. सो आपल्याला हे माहिती असते की हा माणूस असाच वागणार आहे. म्हणजे थोडक्यात, इफ यू आर अ प्रेजुडाइज, दॅट मीन्स यू आर हॅव्हिंग अ फिक्स आयडिया. So that syphilis and the psychotic patient both are having the fixed idea. ते त्यांच्या आयडिया कधी चेंजच करत नाही. तुम्ही कितीही त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करा. You make them understand by any way, by practically, theoretically, by giving the serious presentation, but they will not accept your excuses. They will not accept your reason. And if your boss is having the fixed idea, then गए काम से तो, बिकॉज वो आपके बारे में वो हमेशा फिक्स आइडिया रखेगा कि दैट पर्सन विल नॉट डू दिस थिंग और दैट पर्सन विल डू द थिंग. पॉजिटिविटी में भी प्रॉब्लम आता है. So if that person is having the fixed idea, it is very difficult to convince that person, because उसके ब्रेन में पहले से ही पता उसको रहता है, उसने फिक्स कर लिया रहता है कि ये पर्सन आइदर करेगा या करेगा ही नहीं. In the union of the two stigmata, these characteristics are much more marked. So this fixed idea symptom we will see again in the syphilis. There is also the same slow mental power. वो fixed idea क्यों है? Because he don't want to think the other way or other things about that particular person. We are always saying ना, the coins are having the two sides. एक साइड हमको दिखती है तो दूसरी साइड हमको नहीं दिखती है. So every thing are having the two sides. One is a bad, one is a good one. But if that person is syphilis or that psychosis, so he will only see the bad things. He will not take the good things from the other. He will not even listen the excuses that person is giving. So that is only because of the mental power. एक बार फिक्स कर लिया ना, बस हो गया, मुझे दूसरा और कुछ नहीं सुनना. That is only because of the कि मुझे उतना ही सोचना है, मुझे दूसरा आउट ऑफ द वे जाके सोचना ही नहीं. इतनी उसकी स्लो मेंटल पावर रहती है. The psychotic is disposed to fits of anger. अगर उसको ज्यादा तकलीफ दी, so वो भड़क जाएगा आप पे. क्यों? क्योंकि he is having the fixed idea. ऐसा है ना तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए. उसके बाद उसको कुछ भी नहीं सोचना है. और अगर वैसा नहीं होता है, so he will angry on that particular person. समझ रहा है? Are you getting the things? Yes, ma'am. So that person is suspicious, that person is jealous, that person is irritable, that person is forgetful. He forget the recent things, but he remember the distant event. क्योंकि उसको झगड़ा करने की आदत है. He is a quarrelsome. वो मन में हमेशा रखता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया था. No, I will teach him or teach her. Self condemnation भी है उसके at the starting of the symptoms. Then that person is having the fixed idea, and because of that fixed idea, he may angry. Fits of anger उसको आते हैं. And when the syphilitic taint is also present, these people present the picture of sullen. Sullen means what now? Smothering type that threaten to break into the dangerous manifestations. What is sullen? Who is having Ill-natured. Huh? Ill-natured. Yes, who is having the bad nature. Bad nature. है ना? इतना ही सारे उसको अगर बैड सिम्टम्स है तो उसको कौन अच्छा बोलेगा? बराबर है? Yes. So that person is having the bad nature. क्या bad nature है उसको? Smothering type that threatens to break into the dangerous manifestation. यानी क्या? Smothering यानी whenever you are using the candle and Showing suppressed anger. suppress anger हो सकती है, या फिर वो
धीरे धीरे, बिकॉज ही इज हैविंग द, उसको पहले का अच्छे से याद रहता है ना, तो वो धीरे धीरे अपना डेंजरस थिंग दिखाएगा। जैसे दिया हम लगाते हैं तो क्या होता है उसमें का, जब ऑयल कम होता है, जब कम होते जाता है तो क्या होता है, वो धीरे 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 शांत होता है ना, बट द स्मोक, इट्स क्रिएट द स्मोक, वैसा है ये इसका, कि वो धीरे धीरे अपना बैड नेचर दिखाना चालू करेगा बिकॉज ऑफ हिज रिवेंजफुल नेचर, क्योंकि उसको पहले का याद रहता है ना बहुत अच्छे से। अगर किसी ने आपकी पेंसिल चुराई है, इफ इट इज अ साइकोटिक माइजम एंड इफ इट इज अ सोरिक माइजम, सोरिक माइजम क्या करेगा, हाँ ठीक है जान दे, छोड़ दे, बोल देगा वो। लेकिन अगर वो साइकोटिक माइजम है तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसको बोलते जाएगा कि मेरी पेंसिल थी ऐसे, किसी ने तो भी ले ली, यानी वो पर्सन को समझेगा कि यार इसको पता चल गया मैंने पेंसिल ली है। फिर वो बोलेगा मेरी ना बहुत फेवरेट थी वो पेंसिल, वो उसको बोल बोल के डीच करेगा वो उसको, बेचारे ने उसको इतना ये होगा वो सामने वाले को कि काय के लिए मैंने इसको इसकी पेंसिल ली थी। सो दैट इज अ स्मर्टिंग नेचर, धीरे 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 वो उसको ब्रेक करेगा, धीरे धीरे वो उसको टॉन्टिंग करेगा और उसको टॉर्चर करेगा। सो दिस इज द बैड नेचर ऑफ द साइकोसिस। सो रहा होगा तो वो उसको फट से जाके भूल देगा, तूने मेरी पेंसिल क्यों ली। साइकोसिस होगा तो वो मन में रखेगा, बाद में रिवेंज लेगा, धीरे धीरे उसको टॉर्चर करेगा। दैट इज द बैड नेचर ऑफ द साइकोटिक माइजम। समझा? Yes, ma'am. Psychosis coupled with Sura. In the first lecture of the Maism only, I have told you that manifestation may be single or it may be in the combined form. It may be Sura psychosis, Sora syphilis, psychosis syphilis, or Sora syphilis psychosis. All the combinations are possible. So when that psychosis is combined with the Sora, is the basis of most criminal insanity and most suicide. अब वो psychosis तो पहले से नहीं था, पहले तो उसके 16 ही उसको मैनिफेस्टेशंस थे, बट बिकॉज ऑफ द सेपरेशन, बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर ट्रीटमेंट और द फॉल्टी एजुकेशन और द सम फिक्स आइडियाज, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड दैट पर्सन, सो 16 ट्रांसफर हो गया साइकोसिस में। and now the manifestations are there. He became a criminal, cruel or cunning nature हमने देखा था ना पहले, so that is the same thing, and he may do the suicide, most suicidal tendency. Degenerates are psychotic and syphilitic or result from combined destructiveness of the two stigmata. So जहाँ पे destruction है, सिर्फ thought आना, that is a different thing, और commit करना suicide, that is a different thing. So these are जो commit करते हैं, they are the psychotic and the syphilitic manifestations. और सिर्फ thought जब आते हैं, so that is the sora. लेकिन सोरा साइकोसिस जब कंबाइन हो जाएंगे, दैट पर्सन में डू द साइकोसिस, या उसको अटेम्प्ट तो भी करेगा साइकोसिस का। सो दैट दीज आर द फाइन लाइन इन बिटवीन द सोरा सिफिलिस एंड द साइकोसिस. So fixed ideas are present in the psychotic as well as in the syphilis. Psychotic disposed to anger, fits of anger because of this fixed idea. If the people are not listening to him, जल्दी से वो भड़क जाएगा, then he will torture the other people because of the revengefulness. When it is combined with the sura, then it may transfer into the criminal insanity, he may do the suicide and this degeneration. These are all the manifestation of the psychosis and the syphilis. When some external manifestation occurs, such as catarrhal condition, that is the inflammation in any organ, it may be in the stomach, it may be in the intestine, it may be in the genital organ, a leukorrhea or even the return of menstrual period, there is a general amelioration of the mental condition. So same thing we will see in the sora. When we will see this, actually we have seen the latent sora. When we will see the fully developed sora, there again you will get this symptom. This is a general symptom of the Meisen is the mental conditions is ameliorated by the natural elimination. This is the characteristic symptom of SORA. जब natural eliminations होती है, the soric patient feels better. लेकिन जब abnormal secretions होते हैं, and if the person feels better, so they are the syphilis and the psychotic patients. Are you getting the things? Ameliorated by
Natural eliminations, that is a SORA, and amelioration by abnormal secretions, that is the syphilis and the psychosis. समझाइए difference? Yes, yes. So what are the natural eliminations and what are the abnormal eliminations? What are the natural eliminations? You are writing in a case paper, na? Natural eliminations. What are they? अरे last year physiology. What are natural eliminations? Elimination, natural eliminations, no? What are they? Diarrhea, Ah, free urination. diarrhea is natural elimination. Everyday patient is having a diarrhea. तुझी ओपडी No, full free राहील मग. urination, perspiration. Perspiration, urine, stool. These are our natural eliminations. What are the abnormal things or abnormal secretion, abnormal eliminations? Pus. Pus formation anywhere in the body. Then these leukorrhea and the menstrual period, because they are having the fixed period. The cycle is fixed in every lady. After 28 to 30 days the menstruation appears. So is it a normal or it's a monthly secretion? It is not the normal one, na. Every day that lady is not having the menstrual period. After the fixed cycle she is having. But if it is return after the 1 week or 2 week, and if that lady feels better by that menstrual period, the mental condition feels better, then that is a psychotic trend. So that the general symptom is feel better. If there is a natural elimination or abnormal secretion अगर होता है वहाँ पे कहीं, and if the mental condition feels better, so that is a psychotic trend. नॉर्मल जो एलिमिनेशन से अगर एमिलरेशन है, पसीना आ रहा है, यूरिनेशन, अगर टेंशन आता है तो पेशेंट बोलता है कि मुझे बहुत बार वॉशरूम जाना पड़ता है, सो दैट इज अ सोरिक पेशेंट. लेकिन बिकॉज ऑफ दैट टेंशन that lady is having the leukorrhea, and because of that leukorrhea or menstrual period that lady feels better, then that is the psychosis or the syphilis. The mental condition may be much better when the warts or fibrous growth appear. So this is again a abnormal things. Warts अगर आते हैं तो मेंटल कंडीशन ठीक होती है. सो दिस इज द एबनॉर्मल थिंग. हमको तो उल्टा रेस्टलेस होना चाहिए कि मुझे वार्ड्स आ गए, मुझे फाइबरस ग्रोथ हो गई है यूटेरस में या कहीं पे भी. सो दैट इज अ डेंजरस थिंग, बट देयर मेंटल कंडीशन they are having the amelioration, so that is a psychotic thing. They are always better in general from the return or breaking open of old ulcers or the old sores. जहाँ जहाँ पे उनका abnormal discharges है वहाँ वहाँ पे they are feel better. अब अल्सर्स में से अगर ब्लीडिंग हो रही है या बेड सोर्स वो पेशेंट को है और उसमें से पस हो रहा है, सो दे फील बेटर मेंटली and markedly better by the return of acute gonorrheal manifestation, क्योंकि we have previously seen कि how this psychosis developed. It is developed by the suppression of this gonorrheal manifestation. So अगर वो फिर से आते हैं, so they feels better. The pains often alternate with the leukorrhea. While there is a much amelioration by eliminative process, natural elimination such as diarrhea, free urination, and even perspiration does not ameliorate. So, psoriatic patient agar hoga, because of the some sudden tension, that patient may have a diarrhea, that patient may have the urination or perspiration, but this will not give the amelioration to the psychosis. They want some abnormal discharges, just like a leukorrhea or the menstrual period or the pus formation or the bleeding from some eruptions or the gonorrheal manifestation. If it is returned back, then they feels amelioration. They will not feel free from these natural eliminations. Okay, understood this paragraph?
Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. All the miasms or stigmata. Stigmata means again a miasm. Have many head symptoms. So we have seen the mental symptoms. We have seen one general symptom. Now what about the head? The headache in the vertex is a psychotic origin. सो सोरा पेशेंट अगर है तो उसका फ्रंटल में हेडेक होता है एंड साइकोटिक पेशेंट है तो उसका वर्टेक्स में ओरिजिन होगा और देयर मे बी द फ्रंटल हेडेक व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद द सोरा के साथ होगा तो ये फ्रंटल हेडेक भी उसको होगा. These are the words lying down at the night. So what we have seen in the headache of sora, in the latent sora, what modality we have seen regarding the headache? One-sided headache. Nine. Modality I am asking. ते frontal Aggravation. आणि Nahi, modality I am asking. Aggravation in the morning. मॅम हा सनराईजला बरोबर आहे. Aggravation during the daytime. But here the aggravation at night. One more modality we have seen. रेड फेस That is a modality. What do you mean by modalities? Aggravation and amelioration. Words Na? when standing. Huh? It feels Words better when lie down. Yes, correct. They feels better by lying down. But here what is happening? Worse by lying down. So this is the difference between, okay, this meeting will over after the few seconds. Rejoin the meeting. त्या आयडीवर झालं नाही, कधी कधी झूम घेत नाही त्या आयडीवर, तर मी परत आयडी टाकते ऑर्गनन ग्रुपवर. ठीक आहे. So that is ameliorated by lying down, and here there is a worse on lying down. एस्पेशली वर्स आफ्टर मिडनाईट. पण आपल्या सोरिक पेशंटमध्ये नाईट मिडनाईटमध्ये काही प्रॉब्लेम नाही आहेत. फक्त ड्युरिंग डे टाईम त्याला सिम्टम्स राहतील. पण सायकोटिक आणि सिफिलिटिक मायझममध्ये मिडनाईट किंवा नाईट ॲग्रिवेशन असतं. दॅट इज आफ्टर सनसेट टू सनराईज. असं उलटा आहे सोरा सिफिलिस आणि सायकोसिसमध्ये. देर आर फिवरिश नाईट. त्याला ताप पण रात्री येणार. सोरा असेल तर त्याला दिवसभरात ताप येईल इवन आफ्टर द मिडनाईट. There are the feverish headache of children. The patient is restless and want to be kept motion much better. So that restlessness hai, so that patient will move from